like one of your, like a proud student. Okay. All right, let's kick it off. Awesome. Two more people. Sorry. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Dr. Habib. Please go ahead. Ji, Habibullah Jamal Rashid Bhatti said that he is my student. So I just wanted to say Assalamu alaikum to everyone. In fact, I'm trying one of my students from UET Texla to join. He's trying to join this meeting. He's trying to join this meeting. Sayyid Azhar Ali Zaidi. But he is Dr. Sayyid Ali Zaidi. He is interested in VLSI design. So I requested him to join. I sent him the link of this meeting very late, last night. So, anyhow, to start, and as Dr. Rashid Bhatti said, let's please make a recording of this meeting so that we can see it later or show it to our friends later on in Pakistan. Okay. Yes, Thank you very much. Yeah. So given that, I would like to chime in. Assalamu alaikum, everyone, and assalamu alaikum. Imran Latif, yeah. Ji, kaise aap? I think. Allah ka shukr. रात में मैंने सोचा था आपको फोन करूं, फिर मैंने कहा सैटरडे आप लोग थके हुए होंगे सारे हफ्ते के. नहीं कोई मसला नहीं है वो. भाई जब मैं सो जाता हूं मैं जल्दी सो जाता हूं रात. चलो अल्हम्दुलिल्लाह. You can call anytime, sir. Anytime for you. Welcome, Dr. Habibullah. Thank you, sir, for joining. Okay, thank you very much. Thank you for inviting me. That's awesome. So Dr. Rashid Ramzan is joining as well. Naveed bhai, you were asking. Your meeting, please. Thank you. That's awesome. So welcome everyone. We just want to kick this off. Yes, we are recording for all the people who might not be able to join so they can see the recording and be on the same page. So before I request Dr. Naveed Sherwani to give an overview and share with us, and then we would be facilitating. On our side, it would be Dr. Rashid Bhatti and I. We will be helping and facilitating. Let me share the screen quickly for anyone who does not know about Dr. Naveed Sherwani. So a very quick introduction on his side, which is Dr. Naveed Sherwani. He's the chairman of Silicon Federation, and he is one of the top entrepreneurs of Pakistan in Silicon Valley currently. Like personally, a lot of youngsters like me, they have learned a lot from him. Like he's my mentor since last, I would say 5 to 7 years. And that's awesome, such a great learning. He has 30 plus years of experience working in semiconductor industry, launched 18 startups, raised more than $1 billion in funding. Previously, he was the president and CEO of Sci5. That is a company leading RISC-V revolution. So over to you, Naveed Sherwani bhai. We would look forward to so that you can talk about a little bit of the overview, and then we can talk the facilitation discussion we wanted to have for this meeting. Certainly. Thank you, Squadron Leader Saab. So this is actually a very, very, very simple program. And the idea सिर्फ ये था कि किसी तरह से हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चों को एक केप आउट का एक्सपीरियंस दिया जाए और उसके अंदर भी को हम कितना सिंपल कर सकते हैं as possible, because our students may not have the sophistication, they may not have all the background, things like that. So eventually, after working with many companies, we came up with this program with eFabless. So this is a part of what I'm doing because I'm the co-chairman of a foundation called Open Source FPGA Foundation. And the purpose is to actually promote design of FPGAs worldwide. And उसके अंदर एक बहुत बड़ा हमारा आइडिया ये था कि दुनिया में जितने भी लोग कोई भी टेप आउट करना चाहे एक FPGA, we should make it possible. And it's not just an FPGA, it's actually a programmable fabric inside any SoC. So how can we go do that? So then we hooked up with this company called eFabless. Eventually, the program is very simple, that if you have an interest in taping out a chip, so there is a fabric chip available there.
So which has IOs, has a lot of other stuff in it. As a result, what you need to do is you can pick up a chip from their website, take your RTL or take existing RTL that is already there, modify the RTL, change this RTL, combine the RTLs, do whatever you want to do with it. And the entire tool flow, EDA tool flow, verification flow, DRC flow, everything is there. As a result, you don't need anything other than logging into their website, taking an existing design and modify that design or enter your design. I felt that for many developing countries, including Pakistan, this might be the ideal thing to do because we do not have the infrastructure, we do not have the teachers, we do not have the professors, and we do not have students who have 5-6 classes they have taken. So this would be a sort of a shortcut. And the idea is that they do end up experiencing a tape out, something small, and then the chips come back, you put them on boards, they play with them, and then that starts things moving along. So this is a basic program. Program is actually run by this company called eFabless. eFabless is a company started by an Egyptian. His name is Mohammed Qassam, a very nice guy. He has been at it for God knows, पता नहीं कब से लगा हुआ है वो बेचारा 207 जब मैं उस जमाने में ओपन सिलिकॉन चलाया करता था तो वो हमारे पास आता जाता रहता था तो मुझे कहने लगा डॉक्टर शिवानी मैंने ये काम करना है वो जब से लगा 13-14 साल से. Anyway, he has a very nice program now. So we have hooked up with eFabless. The idea is that we go to every country and then we find a country champion. And the country, I mean, in Pakistan it's easier because we know everybody, but let's say we go to Brazil, how do we go do that? So in Brazil, we like to find a passionate person who will be the country champion. Then the country champion go find 5 or 6 universities that might be interested. We will call them university champions. And the university champions are typically people who would be in like Bay Area, and then typically will be involved in the alumni organization. Then they find 1 or 2 professors, typically 2 professors in each university, work with them so that they have a group of small number of students, 4 or 5, and then we facilitate through eFabless an ability for those 2 professors working with those students to tape out a simple chip. The cost of each chip is around 9,500. And the idea that we are trying to do is should not be a burden on the universities. And we are going to ask the alumni organizations of all these universities to try to see, find funding. In the meantime, I am working with several large corporate sponsors like Western Digital, Amazon, Facebook, and see as we kickstart this process, or you shuru ho jayega, inshallah, we'll get some of those. So maybe we can reduce the cost by 20-30%, maybe 50%. Over time, isko hum ek baar kickstart ho jaye, so then we can try to reduce the cost. But that's an idea in simple essence. कि एक यूनिवर्सिटी ढूंढी जाए, वहाँ पे 2 प्रोफेसर ढूंढे जाएं, वो प्रोफेसर्स पैशनेट हों टेप आउट करने के बारे में. They might be working on something, and they have students who want to get involved in this. Then these students working with the professors can download existing designs, play with the existing designs, see if they have their own designs, modify these designs, and then the eFabless will help them tape out these chips, and they end up with the boards, and then they play with them, and certain number of chips, 100, 200, 300 chips वापस आ जाएंगे, उनसे हम खेल सकते हैं, उनसे कुछ limited चीजें बना सकते हैं, and then we go from. This is actually, that's all. This is a pretty simple program. That's excellent, Naveed bhai. So just to mention and pick up on a point that you just mentioned. So last night, actually, Dr. Imran Latif called me. Luckily, he's here with us, and he want to kickstart this in UET Texla. And Dr. Habibullah Jamal, he was talking about Dr. Habibullah as well. And Dr. Imran Latif was saying that previously, from his knowledge, doing this chip manufacturing, the cost is around $1 million. So if it has reduced from $1 million to 9,500, this is like a huge achievement and accomplishment in this regard. What would you say? I believe that those kind of chips that he was talking about is still $1 million. So, and the one that we are getting through eFabless, they're like much like older technologies. I think they're much cheaper technologies to fab, but I mean, it still gives you a full end-to-end experience of like getting something baked on the silicon.
I mean, a I see, typical I chip see. that So because, no, a typical sorry, chip go that we ahead, do Naveen. today, Magano, a typical chip that we do today cost is around 20 to 25 million dollars. Yeah. So, Yeah, so, but that the yeah. point is not that. The point is Yeah. that for a student sitting in a third world country, Yes. what is the starting point? The starting point is किताबें पढ़ो, देखते रहो, YouTube वीडियो देखते रहो, या ये करो कि एक चिप टेप आउट करो, चाहे वो कुछ भी करता है, वो कुछ भी नहीं करता, वो लंगड़ा लूला चिप भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक प्राइड होगी ना उस बच्चे में कि उसका एक चिप गया, वापस आया, वो चिप एक किसी बोर्ड पर है, वो कुछ एक लाइट टर्न ऑन कर रहा है, कुछ रोबोट को मूव कर रहा है, कुछ कर रहा है, समथिंग, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है, लेकिन वो जो भी कर रहा होगा ना, आई थिंक वो एक उससे उस बच्चे में, उस टीचर में वो एक बात शुरू हो जाएगी, यार अब ये और करते हैं कुछ, लेट्स डू समथिंग एल्स। आई वुड अगर मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। प्लीज Sir, प्लीज yes, please go ahead. कास्ट के बारे में बात हो रही है तो करंटली वी आर अप विद टीएसएमसी, तो हमने से 2 मिलियन एरिया बुक किया है, फास्ट में हम टेप आउट प्लान कर रहे हैं। इस अगस्त में था हमारा प्लान, लेकिन ये कोविड की वजह से हम थोड़े लेट हो गए हैं, लॉकडाउन की वजह से। तो दे आर चार्जिंग अस समथिंग लाइक $4,900 पर मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर आप बाय कर सकते हैं, और प्लस पैकेजिंग जो आपको पैकेजिंग चाहिए, और ये 65 नैनोमीटर का बल्क सीमा प्रोसेस है। तो आई थिंक जो यूनिवर्सिटी सेटिंग्स के लिए जो ब्रोकर्स हैं उनकी कास्ट $5,000 के आसपास है पर मिलीमीटर फॉर 65 नैनोमीटर। अगर आप 130 नैनोमीटर या 150 नैनोमीटर पे जाएंगे तो कास्ट और कम महंगी है, दे आर समथिंग लाइक $2,500 पर मिलीमीटर स्क्वायर जो है ना, और दिस व्हाट वी हैव बुक्ड इट, और इसमें कोई हिडन चार्जेस वगैरह नहीं है जो है ना, इसके अंदर पैकेजिंग है एडिशनल, और उसके बाद शिपमेंट है $200 या $250 की जो पाकिस्तान तक चिप्स को ले आए। Thank you, So- Dr. Rashid. लेकिन Dr. Rashid, that is for 1 millimeter. This is 10 millimeters square, right? So this is $1,000 per millimeter square for 10 millimeter. But more importantly, everything that you need to do for the chip is there. Now you might not be in that category because you do this day in, day out. So this may not even apply to you. You can even know who to call in TSMC. Many people in developing countries and in faraway university may not even know what TSMC stands for. So I think for people who are very knowledgeable, they have many ways and ways. It's ये उनके लिए नहीं है जिनके पास आंखें हैं और अल्लाह ने उनको रास्ता दिखाया हुआ है, ये उन लोग हमारे जैसे लोगों के लिए है जो लूले लंगड़े हैं, जिनकी एक आंख नहीं काम कर रही जो बेचारे जो लूले लंगड़े टाइप होते हैं ना, वो ये उनके लिए एक्सीलेंट एफर्ट, और दिस इज अ गुड नॉलेज प्लेटफॉर्म। हम तो पिछले कई सालों से यहाँ पे टकरे मार रहे हैं, और देन वी हैव मूव्ड अ इंच। यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप इतनी टकरे मारें तो यू कैन मूव अ माइल। तो इंशाल्लाह। तो मेरा ये ख्याल है कि चूंकि ये एक देखें, ये है एक 10 मिलीमीटर स्क्वायर, which actually for a student project is huge, to be very honest. In reality हम ये भी कर सकते हैं, अगर ये it will work out कि वो 2-3 student projects को भी join कर सकते हैं onto a same chip. But again that adds complexity. मेरा ख्याल सिर्फ ये था कि हम लोग पहले थोड़ा चीट करें। चीट करने का तरीका ये है कि बच्चों से कहें आप जाके existing chip जो है वो डाउनलोड करें, play with it, सी कि वो चिप क्या है, वो क्या करता है, देखो फ्लो करके देखो, उसके ऊपर एलवीएस करो, डीआरसी करो, उसकी आरटीएल स्टडी करो। आई थिंक ये जो है ना, ये एक सिंप्लिसिटी मुझे अच्छी लगती है ई फैबलेस में कि यू कैन प्ले विद इट। एंड दिस स्पेशली वो 2 प्रोफेसर जो हमारे जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है या उन्होंने ये टेप आउट नहीं किया या करते हैं लेकिन वो कॉम्प्लेक्स किस्म के चिप्स करते हैं, तो बच्चों के लिए सिंपल चिप्स होंगे। Dr. Rashid Bhatti, please share your comments. You were saying something, sir. Sir, what I would say, I'm like totally convinced with overall idea, but there's some of those things, because now when we are asking some real money from some organizations, they would ask that what is going to be the outcome, like if a chip is getting fabricated, what this chip is going to be used for. So I believe that we will have to justify the cost of their funding and find out that if we are just like providing some opportunity just for learning,
or are these kids are going to be producing something that will be something tangible down the line? Those chips are going to come back, and some infrastructure to actually put them on the board to test them, because fabricating a chip is one part, and getting it to the board and getting it to tested, it's like a huge, another full pipeline. I mean, so for a student, when a chip comes back, for a VLSI student, he thinks that my job is done. Now, somebody should be ready with the board with some components connected, and then somebody should be ready for the testing plan. So they're like, it's a full pipeline. It's not only like, somebody just starts with RTL and then goes all the way to LVS and then getting it like fabricated. So we probably have to just like justify these things, because I'm actually playing on the both sides. I'm on the board of directors of the Nustian organization, from which it is an ask to actually fund this venture. So they're asking my expert opinion that, okay, is it worth it to invest $20,000, or who's going to be the beneficiary of that? Are we going to get anything tangible that we can be proud of, or is it going to be just like, oh, you know what, we just funded and somebody made a chip just to turn some lights on and off, or is it going to be something that we can be proud of? So my opinion about that is, you can only jump if you can stand, Yes. and you can only stand if you can crawl, and you can only crawl if you are born. In Pakistan, we are not born. That's correct. We're not born. I think मेरा ये ख्याल है कि हमें बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए कि हमारी जो अदर देन टॉप 2-3 यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ पे कुछ लोगों को पता है कि ये क्या होता है, हमारा पहले तो अटेम्प्ट होना चाहिए कि दे शुड जस्ट गेट अ चिप बैक. अच्छा, ये चूंकि एक कम्युनिटी है जिसके अंदर काफी हजार लोग हैं, आप द कम्युनिटी हेल्प्स ईच अदर, स्लैक चैनल्स हैं, आप हर एक से बात कर सकते हैं, बोर्ड्स हैं बहुत सारे अवेलेबल, चूंकि पैकेज स्टैंडर्ड है, एग्जिस्टिंग बोर्ड्स वर्क करते हैं, ठीक है ना, तो वो बोर्ड्स भी आपको दे सकते हैं. यू कैन गेट डिफरेंट काइंड ऑफ बोर्ड्स, दे आर वेरी चीप, $5 $3 टाइप की चीजें हैं वो. इनिशियली शुरू में सिर्फ यही होगा, लाइट होगी, ऑफ ऑन ऑफ होगी. लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था. मैंने 40 साल की मंजिल जब स्टार्ट की थी ना सर, तो मैंने एक स्टेप से की थी. मैं एक लैब में गया था, वहां पे लोग बैठ के कुछ कर रहे थे, मैंने पूछा तुम लोग क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा हम लोग ये चिप बना रहे हैं. तो मैं, हम $3.25 देंगे अगर तुम भी बैठ के हमारे साथ ये काम करो. उन्होंने $3.25 दिए, मैं बैठ के मैंने काम करना शुरू कर दिया. वो दिन था और आज मैं यहाँ पर हूँ. लेकिन वो दिन तो आने, मेरा ख्याल है वो दिन की जरूरत है हमें. Exactly. वो दिन बहुत सारे लोगों की जिंदगी वो दिन ही नहीं आता. आई थिंक मैं तो इसीलिए इस प्रोग्राम में सिर्फ इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि अगर हम अपनी सारी यूनिवर्सिटी में इस तरह एक चिप टेप आउट हो जाए, बोर्ड पे चला जाए, बच्चों फिर उसके ब्रिंग अप करें उसको, ठीक है. यहाँ पे प्रोफेसर का बहुत बड़ा रोल है कि वो ब्रिंग अप करें, एक लैब बन जाए छोटी सी. अब देखिए ना, वो एक छोटी सी एक यूनिवर्सिटी, उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं उसको हर जगह कोट करता हूँ, इसलिए कि जब हम उनके साथ स्टार्ट हुए थे, जब मैंने पहली बार उनको देखा था, मुझे जब से याद है कि यार दे आर 2 प्रोफेसर हैं बेचारे, उनका अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, और उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट MIT. ओके, वो बेचारे बड़े हम्बल किस्म के लोग हैं, उन्होंने 2 चिप टेप आउट कर दिए हैं. दे हैव द बोर्ड्स, इट्स वर्किंग ऑन दैट. It's all undergraduates, they don't have even graduate students there. So मेरा ये ख्याल है कि I think all we can say to our Nustians and Indians and things like that, कि आप सब लोग जहाँ बैठे हुए हैं ना, आप किसी ने आपका हाथ पकड़ा था. अगर आपका हाथ ना पकड़ा होता ना, आप जहाँ बैठे हैं ना, आप यहाँ ना बैठे हो. तो अभी हमें हाथ पकड़ के इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और फिर इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, उनके चैलेंजेस बनाने चाहिए, ग्रैंड चैलेंज हो कि भाई ये करो वो करो. आई थिंक दिस इज आहिस्ता आहिस्ता, फिर एक स्टेप लेंगे, फिर आगे चलेगा, फिर और चलेगा, फिर चलेगा. और जिस तरह मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं लार्जर कॉर्पोरेशंस को लाऊंगा और मैं ये इनकी कॉस्ट कम करूंगा, लेकिन वो पहले कह रहे हैं कुछ प्रोग्राम तो हो ना. वो कह रहे हैं इसकी कोई डिमांड भी है. वेस्टर्न डिजिटल का मैं कह कि भाई आप मुझे $2.5 लाख दें, मैंने एक पूरी शटल करनी है. तो शिवाराम जो उनका प्रेसिडेंट है, मुझे कहने लगा, नवीद तुम्हें क्या पता इसकी कोई डिमांड भी है, हमने पैसे दे दिए, वो बैठे रहेंगे, कोई एक बंदा शटल पे आएगा भी नहीं, ऐसा तो नहीं होगा. मैंने कहा ओके, हम स्टार्ट लेते हैं और फिर इंशाल्लाह देखते हैं आगे कहाँ जाती है कहानी. तो इसमें सर जो थोड़ी सी हमारी तरफ हमारे बोर्ड की में जो डिस्कशंस हुई हैं, उनमें एक क्वेश्चन ये भी है कि
ہم اگر یہ ٹیکنالوجی اور یہ ایکسپرٹیز جو ہے اس کو پروڈیوس کرتے ہیں تو کیا ہماری کنٹری میں اس کی کوئی ڈیمانڈ بھی ہے کہ نہیں, اور ہم کوئی اس کی ان جو اگر فرض کریں کہ ہم لیٹس لائک ہائپوتھیٹیکلی آپ سوچیں کہ اگر ہم 100 یا 200 جو ہے اگلے 2 یا 3 سال میں 300 جو ہے 200-300 جو ہے وہ چپ ڈیزائنرز جو پروڈیوس کرتے ہیں, کیا ہمارے پاکستان کو 300-400 جو ہے چپ ڈیزائنرز کی ضرورت ہے؟ کیا ہم پاکستان میں اتنا کام ہو رہا ہے کہ ہم ان 400-500 جو ہے وہ چپ ڈیزائنرز کو ابزارب کر سکیں گے, یا پھر وہ بھی برین ڈرین ہوگا, وہ لوگ بیچارے کہیں باہر کے ملکوں میں بھاگیں گے اور ڈھونڈیں گے, اپنی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے, اور پھر پاکستان میں پھر وہ پونڈ جو ہم نے جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کی آبیاری کی تھی وہ پھر پونڈ ڈرائی ہو جائے گا. تو ابھی اس کے بارے میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ آئی فرملی بلیو کہ ٹریڈ وار کی وجہ سے چائنا کے اندر 5 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے. پاکستان should be the prime reason, prime target for producing those people. I have gone to pillar to post in Pakistan, talking to everybody from president of the Pakistan down to everybody کہ بھائی ہمیں چائنا کا ایلائی بننا چاہیے. چائنا کو اس وقت 5 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے. They are on war footing کہ بھائی ہمیں اپنے سارے چپ بنانے. وہ کہاں سے لوگ آئیں گے؟ پاکستان سے آئیں گے, بنگلہ دیش سے آئیں گے, اور 1 بیلٹ 1 روڈ کی باقی جو لوگ ہیں وہیں سے آئیں گے, اور پاکستان کی بہت عزت کرتے ہیں. آئی تھنک اگر ہم لوگوں کی یہ ابھی ہم نے ایک کمپنی چائنا میں بنائی ہے, انہوں نے 40 بندے ہائر کر لیے ہیں پاکستان میں, لائک دیٹ. اگر 100 بندے ہوتے 100 بھی ہائر کر لیتے, 40 ہی بڑی مشکل سے ہوئے ہیں. ابھی میں بیسٹر صاحب سے, معین الحق صاحب سے ملا تھا, تو ان کو میں نے یہی کہا ہے کہ آپ, انہوں نے کہا مجھے آپ ایگزامپلس لا کے دیں. ہم ساری چائنیز کمپنیوں کو جا کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیزائن سینٹر کی کاسٹ 1/4 ہے, آپ پاکستان میں ہائر کرنا شروع کریں. اس وقت چائنا میں ایک بندہ بھی آپ ہائر نہیں کر سکتے چپ ڈیزائن میں. پچھلے سال یہاں پہ 5000 کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں, 5000 چپ ڈیزائن کمپنیاں. اب میں شنگھائی میں, میری ایک کمپنی ہے شنگھائی میں, میرے پاس شنگھائی میں میری 4 کمپنیاں, لیکن جو میری نئی کمپنی ہے ان میں سے میں ایک بندہ بھی ابھی ہائر نہیں کر سکا, اور میں 1.5 لاکھ کی تنخواہ دینے کو تیار ہوں, $1.5 لاکھ کی شنگھائی میں, میں ایک بندہ بھی ہائر نہیں کر سکا. تو یہ میرا اوپینین ہے کہ اگر ہم لوگ بندوں کو تیار کریں, اور سب سے کہیں تھوڑا مینڈرین بھی سیکھو, ساتھ ساتھ وہ بھی سیکھو, چائنا سے الائنمنٹ کریں. چائنا میں بہت جابس کریٹ ہونے والی ہیں. I've been in this industry for a long time. I can see the future. یہاں پہ, اور وہ کہاں جائیں گے؟ امریکہ تو جائیں گے نہیں, نہ ہی وہ کسی ویسٹرن کنٹری میں جائیں گے, تو وہ جائیں گے صرف جو ان کے ایریا آف انفلوئنس ہے. تو یہ ہے میرے خاص اپرچونٹی. Absolutely. Thank you, Naveed bhai. Such a great opportunity. Can I request Dr. Imran Latif to share? Sir, I will request everyone to put their either hand up or chat, and then we'll be able to request and unmute, please. Thank you very much, Rahil bhai. This is really good way of actually conducting the session, and I really like it. And very good answer. You know, Naveed bhai, you were on spot. Actually, Rashid, Dr. Rashid's concern, I also share. Because to some extent, it's a very valid argument. I understand from where you are coming from, Naveed bhai, because I've seen this thing even in the industry where I've been. I've been talking to some of my Indian colleagues, and what I came to know is that during their final year, and they were actually learning not only the things or the softwares which are being used in US industry-wide, they were also learning, their track, whether they want to go on to the being test engineer, being design engineer, being validation engineer. So they were like being targeted very well for a certain, industry, which sadly we are not doing in Pakistan. And I think, Naveed bhai, your effort is towards creating the chip design engineers, in Pakistan, so that they can actually, when they pass out from university, they have a very good understanding of where they want to go. But on the same side, I think we need to expand the horizon a little bit from just the chip to maybe call it a module, right? Because once we go towards the module, that is when we have to put that chip on a module, and then we have to do the bring up. And I remember when I did my first chip out when I was in Sequence Communications in Paris, I was for 2 days, chip arrived. I was like this all the time.
oh God, please, bring it up. The chip should bring up, I designed the digital front end of that chip. And if that wouldn't have happened, I would have kind of like died at that moment, because we did very expensive tape out. So I 100% agree with you that we should actually equip our students with this kind of, abilities, so that, and they should practice this so that they can actually get to know when they go into the real field, into the company, they have some experience. And we should also expand, like a chip bring up should be the next thing. Then how does actually that chip bring up is, after that, how it actually finds its place on a module where, for example, this chip that we did, maybe this is just one part of the body, right? Maybe let's say this is a brain, but what about all the hands and the, stomach and the legs and, all the torso that we have to build around it? So that is also interesting and important point where we need to, maybe invest a little bit more. And then, and I think this is something where, as you were saying, we need those people, professors who can actually guide and who can lead. But we might need to, what about like providing guidance to the professors? Because most of the time professors haven't really gone to the industry, like, so they don't know actually how it happens in the industry. Again, professors, I'm not, blaming anyone, but this is a kind of thing you learn by doing, right? So if they haven't done it, then how would they do? So our focus is only on students. Don't you think, Naveed bhai, we need to add a little bit more towards like the two champion professors as well? No, the training is for the professors. Actually, if you go to the eFabulous site, you will find out that it's an incredibly detailed site. I see. And last year, 1,500 people designed chips using it from all over the world. And उन्होंने उसको इतना simplify कर दिया है कि actually बहुत ही dumb down कर दिया है उसको. Dumb down किया है by making choices for you. देखिए ना, दुनिया में मेरे ख्याल से कोई 450 टाइप्स ऑफ पैकेजेस होते हैं, ठीक है ना? उसके अंदर सब टाइप्स होती हैं, हजारों टाइप की. उन्होंने कहा जी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये टाइप पैकेज फिक्स हो गया, पिन आउट भी फिक्स कर दिया, आपके आईओ भी फिक्स कर दिए. तो देखिए ना, 90% तो चिप का स्ट्रक्चर है वो तो खत्म ही हो गया ना, क्योंकि आईओ फिक्स है और आपका पैकेज फिक्स है, आपका बोर्ड फिक्स हो गया जो आपके बोर्ड पे, ठीक है. तो उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा कि बजाय ये कि आप सबको बड़ी बड़ी लंबी चॉइसेस दें, सब चॉइसेस खत्म करके सिंपल कर दो. जब वो बंदा एक टेप आउट कर लेगा ना, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो वो अपना नेक्स्ट टेप आउट कहेगा नहीं मुझे आपका फॉर्मेट यूज नहीं करना, मैं आपका पिन आउट खुद डिजाइन कर लूंगा. वो जब अपना पिन आउट डिजाइन कर लेगा तो वो फिर अपना बोर्ड भी डिजाइन कर लेगा. तो पहले चिप के लिए how is this then different from the FPGA design, right? On FPGA, when we are doing, like when we burn a bit file on FPGA, and then, there we have the same kind of like constraints. We have certain number of IO ports, we have certain number of memory. So again, we go with all of this. Then how do we differentiate it? But this is an ASIC chip, right? I mean, इसके अंदर आप एक अपनी RTL, आप number of IPs download कर सकते हैं. There's a library available. You can, it's first of all, it's a lot more flexible than FPGA. Number one. Number two, the experience of going through an RTL and burning that in FPGA and building an ASIC is exactly the similar kind of experience. Only thing, in an FPGA, you don't get to build an FPGA. You don't go through LVS, DRC experience. You don't get the chip back on which you can put it on the board and play with it. But what we should do is people should do a prototype on FPGA first. That is something they should do. Okay, first you write the RTL, do the prototype, bring it up on the prototype, make sure that that is working, and then do the whole layout, experience the place and route, experience LVS, experience DRC, and then the bring up, and then go through all the troubles that you have in bring up of an ASIC, and then hopefully your next and third and fourth chip is going to be, you get more confidence. Yeah. So let me tell you, when I was at UET Texla in 2005 and 2006 was my passing year. So in 2005, we actually used to do this on FPGA boards, and we used to, burn this, and we used to do this. But at that time, we did not have, this whole ASIC
but it would be great, if students can actually get an opportunity and they get to, experience this, which can prepare them better for the industry. And to the point where, which Dr. Rashid was mentioning, like what is the purpose of this, like what is the end goal, whether it can be used somewhere. I don't think that right now, I know the goal is just to make them, learn and do this. But in my experience, what I have seen, I have seen that once you give students, so let me put it in an analogy. If you give them onions and chicken and tomatoes, they will make chicken kadai for you, right? So it's like just equipping them with certain tools, and they will do wonderful stuff. Inshallah. I don't think कि सारे chips जो होंगे वो useless होंगे. I think बहुत सारे simple IoT device, बहुत सारे simple IoT devices बनाई जा सकती हैं. Or 130 nanometer is, it's not for IoT. This might be a reasonable technology. And so some startups in Pakistan can also start using it. For $10,000, you try to make an interesting, IoT device, ASIC. Not bad. There are possibilities. Yeah. And people will learn about characterizing the chip as well. Like, we have characterization engineers here who work on chips. So after they come out, they do all the characterization. So like this will open them to so many other stuff. Inshallah. And, inshallah. That's great. Yeah. Thank you. We have Dr. Rashid Ramzan. Please ask yourself. I'm requesting to unmute, please. Yes, sir. And then Dr. Habibullah Jamal. Thank you very much. मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ये जो एक्टिविटी यूनिवर्सिटियों को हाउ प्रोवाइड कर करेंगे, मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको हम सेमिनार्स, जिस तरह ये अब मीटिंग है, तो इसको ओपन सेमिनार की फॉर्म में कर लें, और यहाँ पे जो आप लोग हैं पाकिस्तान से बाहर वो, और ये जो पाकिस्तान में लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर अवैस हैं और यहाँ पे, या कराची से डॉक्टर सलान है, और तो ये हम मिल के जो है ना, जो ऑलरेडी काम हो रहा है उसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि बाकी यूनिवर्सिटियों के साथ एक पीयर ग्रुप बन जाए. दूसरी चीज है कि हम स्टार्टअप्स के बारे में खासतौर पे डॉक्टर नवीद शेरवानी से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि स्टार्टअप्स के बारे में आपका पाकिस्तान में क्या ख्याल है. कुछ मैन पावर यहाँ पे ट्रेन हो गई हुई है, और अगर बेसिक एक दो छोटे छोटे स्टार्टअप्स आ जाएं जिसमें दो दो तीन तीन लोग हों, और ये लड़के इंक्यूबेशन सेंटर में बैठ जाएं, और इनके पास अगर एक भी प्रोजेक्ट आ गया तो वो आप कह लें कि जो है ना एक लाइट हाउस की तरह काम करेगा, और ये जिस तरह सारे परवाने जो है वो बत्ती के गिर्द जमा हो जाते हैं, तो वो एक बहुत एक जो है ना इंटेंजिबल एफर्ट हो जाएगी कि स्टूडेंट्स को भी इस एरिया का पता चल जाएगा कि यहाँ पे काम है. क्योंकि अब ये काम दूसरे तरीके में जैसा पाकिस्तान ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में किया गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर, कि आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं. फैबलेस के केस में जिस तरह आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह आप कोड और आप जो है ना डिजाइन भी आईसी डिजाइन भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं फैब के बगैर. तो अगर ये स्टार्टअप एक आध यहाँ पे जो है ना हो जाए, वो आपकी असिस्टेंट से एक या दो या तीन एग्जाम्पल एक एक बड़े शहर में लाके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में, तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा जो मैथ्स इकट्ठी हुई है, रोलिंग मैथ्स जो है, उसको रोल अप कर देगा. दिस वाज जस्ट अ सजेशन कि अगर आपके पास इस तरह का कोई प्लान है स्टार्टअप्स के बारे में, और वो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके जो हमारे ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी आईसी डिजाइन टूल के ऊपर नो हाउ रखते हैं, और दे कैन टेक द इनिशिएटिव. Thank you, sir. That's awesome. Requesting Dr. Habibullah Jamal, please, to So, unmute himself. So, Rahil, Go let ahead. me answer these two questions very quickly. Please. So, Dr. Rashid, जो पहला आपका जो क्वेश्चन था ना कि सेमिनार्स, वो हम लोग 3-4 सोर्सेज से करवाएंगे. एक तो जो ई फैबलेस वाला है मोहम्मद, उसे मैंने कहा कि वो करे अबाउट द प्रोसेस, कैसे करना है, ताकि हम हाथ पकड़ें. लोगों को जाके वेबसाइट पे अपने सर टक्कर मारने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. 1, 2, RISC-V फाउंडेशन और ओपन एफपीजीए फाउंडेशन दोनों सेमिनार्स और वेबिनार्स करेंगे कि आपने अगर एक RISC-V कोर यूज करना है तो कैसे करना है, उसकी ट्रेनिंग हो गई. आपने एफपीजीए का एम्बेडेड कोर यूज करना है तो उसकी ट्रेनिंग हो गई, ठीक है ना. लेकिन इन दोनों के अलावा और इनके अंदर हम जो उसके जो ओरिजिनल इन्वेंटर्स हैं ना, उनको लेकर आऊंगा मैं, जो RISC-V के ओरिजिनल इन्वेंटर्स हैं, जो एफपीजीए ओपन एफपीजीए के, ताकि इट्स इंस्पिरेशन फॉर द स्टूडेंट्स, राइट.
لیکن میرے خیال سے یہ ہمارا گروپ ہے نا اس وقت, یہ سب سے بڑا رول پلے کر سکتا ہے کہ ہم لوگ اپنے ایک سیریز آف ویبینار سٹارٹ کر دیں, ٹریننگ سٹارٹ کر دیں. اچھا بھائی یہ فلانا چپ ہو رہا ہے فاسٹ میں, اچھا کیا چپ ہے, کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی, اس میں ایک پریزنٹیشن آ کے اسٹوڈنٹس دیں, پروفیسر دے, اگلے سیمینار میں کوئی اور دے, تاکہ وہ آپس میں کولیبریشن بڑھے کہ یار ہماری فلانی چیز میں ہیلپ چاہیے, ہمیں فلانی چیز. تو ایک پاکستان میں ہماری یہ ایک مائکرو الیکٹرانکس کی تھوڑی سی ایک کمیونٹی بن جائے. مجھے تو اتنی خوشی ہوئی تھی اس دن مجھے سن کے کہ فلانے چپ میں یہ کام ہو رہا ہے, وہ پی ایف میں یہ کام ہو رہا ہے, فلانی جگہ یہ کام ہو رہا ہے. ایون دس از ناٹ نون. تیسری بات ہم یہ کریں کہ پھر اس کو ایڈورٹائز کرنا شروع کریں سب کو, تو اس سے بھی بڑے لوگوں کو انکریجمنٹ ملے گی کہ یار پاکستان میں اب چپ ٹیپ آؤٹ ہوا ہے, اس چپ سے ہم نے یہ بورڈ بنایا, اس بورڈ سے پھر ہم نے یہ چیز کوئی بھی چلائی, سم تھنگ واٹ ایور اٹ از. ٹھیک ہے نا. اور یہ تو ہو گئی بات. دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اسٹارٹ اپس کی, ڈیفینیٹلی ابھی ہم نے ایک اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا ہے, ریپڈ سلیکن. Rapid Silicon is a FPGA startup. It is trying to make Arctic 7, Spartan 6 category of FPGAs. ہم نے لاہور کے اندر 40 بندے ہائر کیے ہیں. Okay, and these are mostly verification people, physical design people, and we have already actually we have some fabric we are working with. ان کا پہلا ہمارا خیال ہے کہ ایک TSMC 22 نینومیٹر کے اندر will tape out in somewhere in late September, early October time frame. تو پہلا چپ ہے. ٹھیک ہے. سو دیٹ از ان لاہور. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری چائنیز کمپنیز پاکستان میں آ کے اسٹارٹ اپس نہیں, ڈیزائن سینٹر اپنے کھولیں گی. ان کو 30, 40, 50 لوگ چاہیے کام کرنے کے لیے, لیکن پہلے ہمیں کچھ اپنی ڈیمونسٹریٹ کرنی پڑے گی کیپیبلٹی, اس کو ایڈورٹائز کرنا پڑے گا, ان کو بتانا پڑے گا. حکومت سے ہمیں جو بھی ہیلپ چاہیے, ویسے میں جنرلی حکومت کی ہیلپ پہ کبھی ڈیپینڈ نہیں کرتا اور نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کیس کے اندر ہماری حکومت ہماری ہیلپ کر سکتی ہے, اس لیے کہ جو ہمارے ایمبیسڈر بیٹھے ہیں معین الحق صاحب, جو ہمارے کمرشل اٹیچی ہیں بدر زمان صاحب بیجنگ کے اندر, ویری ہیلپ فل پیپل, اینڈ دے آر کنیکٹڈ ٹو لٹرلی ہنڈریڈز آف کمپنیز. انہوں نے مجھے آفر کیا کہ آپ لوگ تھوڑے اپنے ڈیزائن سینٹر بنا لیں, ہم یہاں پہ ایک سیمینار کر کے سارے لوگوں کو بلائیں گے, آپ آ کے شو کیس کریں کہ پاکستان میں کیسے کام. میں نے اسی لیے یہ کمپنی پاکستان میں اسٹارٹ کی ہے تاکہ میں شو کیس کر سکوں. ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم ان کو انوائٹ کریں گے کہ بھائی سارے جو چائنیز کمپنیز ہیں وہ اپنے ڈیزائن سینٹر پاکستان میں کھولنا شروع کریں. دیٹ از مائی آئیڈیا ٹو گیٹ اٹ اسٹارٹ. Absolutely awesome, Naveed bhai. Asking Thank you Dr. very much. Habibullah to unmute, please. Okay. جی بڑی خوشی ہوئی مجھے تو یہاں دیکھ کے ماشاءاللہ کہ لوگ بہت سوچ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں. ہاں یہ وہی جذبات ہے جو میرے 1982 میں تھی. 1982 میں میں نے ایک چپ بنائی تھی 25-26 ٹرانزسٹر کی, ہاتھ سے وہ روبی لت کاٹی تھی, ایک پاس کو بنایا تھا, سب کچھ کیا تھا. وہ چپ کبھی بھی نہیں چلی. مجھے پی ایچ ڈی پروفیسر نے کہا یار یہ لیب کام نہیں کر رہی سی, تو جا اپنی ڈگری لے جا. پاکستان آ گیا میں. تو اس کے بعد میں کافی ٹکرے مارتا رہا. شروع میں مجھے کہا گیا 82 میں کہ جی پاکستان کی ٹوٹل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایک سوٹ کیس کوئی آئی سیز کا بھر لائے تو پاکستان کا گزارا ہو جاتا ہے. میں یہاں گورنمنٹ میں میرا لوگوں سے یعنی پی ایچ ڈی تھا. تو اب جو پرابلم ہے, بہت بڑی خوشی راشد رمضان کا کام دیکھ کے کہ جی یہ لوگ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور وہ بھائی نوید شیروانی کی باتیں سن کے تو بہت ہی خوشی ہوئی مجھے کہ لوگ ہیں جو ابھی کام کر رہے ہیں. ہم تو بوڑھے ہو گئے. لیکن ایک پرابلم مجھے پچھلے دنوں آپ پیش آیا, کوئی 2-3 سال پہلی بات ہے. میں آج کل ٹیکسلا سے ریٹائر ہو گیا تھا ایٹ دی ایج آف 69 2012 میں. میں GIK میں پڑھاتا ہوں. مجھے کورس اسائنمنٹ ملی کمپیوٹر آرکیٹیکچر پڑھانے کی. آئی تھاٹ کہ اس کورس کو پڑھانے کے لیے میں کروں یہ کہ FPGA پہ جو بچوں کو سمجھاتا ہوں یہ بنا کے وہ ٹیسٹ کر لیا کریں کہ جو انہوں نے کلاس میں پڑھا ہے دے آر انڈرسٹینڈنگ اور ناٹ. تو اس کے لیے میں نے یہ جو زیلنکس کے بورڈز ہیں کچھ خریدے ڈیجیلینٹ کے تھرو. بورڈ پہنچ گئے. تو جب اس کے ہم اس کو اسٹارٹ اپ کرنے لگے تو پتہ چلا کہ سافٹ ویئر تو امریکہ نے بین کر دیا. ویوارڈو آپ کو نہیں دیا انہوں نے؟ نہیں دیا. بورڈ ہم نے خرید لیا ڈیجیلینٹ, پیسے لگا دیے. سافٹ ویئر جو ہے وہ جس وقت وہ چلنے لگا تو وہ نہیں دیا. تو ہم نے کیا کیا کہ چلو جو پاکستان میں ہو سکتا تھا, یہ ہے تو لیگل, ہم نے کریکٹ ورژن سے کچھ لڑکوں کو پڑھانا شروع کر دیا. لیکن اب یہ تھا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ ہم بچوں کو, ایک تو بڑی میں کھلے کے کہنا چاہتا ہوں کہ
یہ جو آئیڈیا ہے نوید شیروانی صاحب کا، میرے خیال میں اس کو جو ہے نا ہمیں یونیورسٹیوں میں پاکستان میں الحمدللہ بہت یونیورسٹیز کھل گئی ہیں، ان میں جو ہے نا ہمیں جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں کہ بچوں کو کمپیوٹر آرکیٹیکچر کا کورس اچھی طرح پڑھایا جائے، ساتھ اس کا کوئی ایف پی جی اے پہ ایکسپیرینس ہو جائے، کیونکہ اور پھر جو ہے جیسے ہمارے یہاں پروسیسز بہت سارے اویلیبل ہیں دنیا میں، سو انہیں کو ماڈیفائی کرنا سیکھ لیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا یہ ابھی پہلی دفعہ میں دیکھا یہ او ایس ایف پی جی کا کانسیپٹ کہ کلاؤڈ پہ پڑا ہوا ہے اور ڈیزائنس بھی اویلیبل ہیں، ان کو ماڈیفائی بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آئی تھنک اٹس گڈ آئیڈیا کہ جو لیڈر ہیں جن کو پتہ ہے اور پاکستان میں بیٹھے ہیں سچ راشد رمضان ہے یا آئی ڈونٹ نو یو آئی ٹی میں عثمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں کون پروفیسر ہیں، یہ حضرات مل کے ایک اسٹریٹجی بنائیں کہ پاکستان میں یہ جو بیسکس ہے نا یہ انڈر گریجویٹ لیول پہ اچھی طرح سمجھائی جائے بچوں کو، دے آر گڈ ایٹ انڈرسٹینڈنگ آف کہ آرکیٹیکچر ہوتا کیا ہے، اور پھر اس کو جب ہم آئی او ٹی وغیرہ میں یوز کرتے ہیں تو ہماری جو مطلب اب دیکھیے بات تو سمپل سی ہے کہ 82 میں 8051 بنا تھا تو اسی کے اوپر انہوں نے اچھا سا جی پی آئی او لگا دیا اور ریسبری پائی بن گیا اور دنیا میں اتنا بکھ رہا ہے وہ، اور اسی طرح کی چیزیں لوگوں نے کی ہیں نا اسٹارٹنگ پوائنٹ سے شروع کر کے اب تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو اٹس اے گڈ ٹائم کہ ماشاء اللہ اللہ خوش رکھے آپ لوگوں کو، رحیل بودلہ ہے اور نوید شیروانی ہے اور اپنا عمران لطیف ہے، یہ مجھے نام سمجھ نہیں آ رہا، عمران لطیف اور عبد الاحد لطیف، یہ دو نام میں دیکھ رہا ہوں کہ از دا سیم پرسن اور ٹو ڈفرنٹ پرسنس؟ I think it's the same person. He یہ renamed سر it. فائن فائن، تو اس لیے سر یہ یہ آپ میرے ایک گروپ بیٹے نے بنائیں۔ نام چینج کر دیا تھا۔ اوکے فائن، ایک تو گروپ بنائیں۔ تو سر پروفیسر سر میں آپ کو ایک پہلے بہت اچھی بات بتانا چاہتا ہوں۔ تو ایک تو آپ یہ کبھی بھی نہ کہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے، اس لیے کہ یہ نا ایک ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو چپ ڈیزائن کے اندر نا، اور ہم لوگ کبھی کوئی بندہ بوڑھا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کی وجہ یہ کہ ہمارا جو چپ ڈیزائن ہے جسٹ کیپس یو الائیو، اٹ کیپس یو ینگ۔ تو یہ چپ ڈیزائن میں نا بوڑھے ہونے کی کوئی بات نہیں کرتا۔ ایک بات ختم ہو گیا۔ دوسری میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، یہ ختم، چلو دوسری بات میں بتاتا ہوں اب کہ آپ ہم ایک نے گروپ بنائے ان کو نوجوانوں کا جو انرجیٹک ہو، نہیں یہ نوجوانوں کو نہیں، راشد سب کا، ہم سب یہ کا۔ راشد اچھا رمضان کی بھی داڑھی تو سفید ہو گئی ہے لیکن یہ اچھا ہے، میں آپ کو انرجیٹک ہے۔ بتانے لگا ہوں کہ ہم نے جب لیمپرو ملان سٹارٹ کی تھی لاہور میں، تو اور میرا خیال تھا کہ ہم لوگوں کو ہم نے 3000 لوگوں کو ایسا ایک آن لائن ٹیسٹ دیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس ٹیسٹ کے اندر نمبر 1 لوگ کون آئے تھے؟ یو ای ٹی ٹیکسلا کے لوگ۔ الحمدللہ الحمدللہ، میں نے اس وقت، سچی بات ہے، زیلنگس I'll tell خریدے you تھے۔ one thing، مجھے یو ای ٹی ٹیکسلا کا نام آج سے 3 سال پہلے پتا نہیں تھا۔ I'll be honest with you، جو وہ ٹیسٹ کیا میں نے کہا یار کچھ غلطی ہو گئی ہے، ذرا چیک کرو، یہ لمز اور نسٹ اور یہ جی آئی کے یہ تو ہونا چاہیے، یو ای ٹی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا سر ہم آپ کو بتا رہے ہیں دس از اے فیکٹ، آف کورس دس از این آن لائن ٹیسٹ، دے جسٹ ٹک دا ٹیسٹ، رائٹ؟ So suddenly all the efforts that were done by you and others in Texla, in UET Texla was honorable. اچھا جہاں تک آپ کو یہ کامنٹ تھا نا، آئی تھنک جو کریکولم ہے نا پاکستان میں، یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ ہم لوگ جو گروپ ہے نا اس وقت یہاں پر، یہ جو گروپ ہے، تو میں بہت ہوپ فل ہوں کہ راہیل اور یہ سارے جو لڑکے مل کے، and I'll do my best possible کہ ہم لوگ ایک گروپ بنا لیتے ہیں جس میں 15-16 یونیورسٹی ہیں، اور ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ کریکولم ادھر ہے، یہ یوز کر لیتے ہیں، وہاں یہ کریکولم ہے، یہاں بک کو یوز، یہاں پہ زائلنکس یوز ہو رہا ہے۔ میں یہ کروں گا کہ جو آپ کے آبسٹیکلز آئیں گے نا، اگر آپ کو کوئی سافٹ ویئر نہیں مل رہا، کچھ نہیں مل رہا، آئی ول فائنڈ اے وے۔ اچھا میں ایک کام یہ کر رہا ہوں کہ میں چائنا میں ایک آلٹرنیٹ سافٹ ویئر بنا رہا ہوں وچ ول بی اپوزٹ ٹو ویواڈو اینڈ اٹس کال ارورا، ٹھیک ہے؟ اٹ از سیم ایز ویواڈو بٹ اٹ از بی اوپن سورس، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا جہاں تک اب کوئی اور بھی بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں جابس کتنی کھل سکتی ہیں، تو میری کل ہی رات کو بات ہو رہی تھی اے وی ایم عامر مسعود کے ساتھ، جو وہ پاکستان ایئر فورس کے اندر انچارج ہیں فار لاٹ آف پریکیورمنٹ اینڈ تھنگس لائک دیٹ۔ انہوں نے مجھے کہا کہ نوید بھائی اگر آپ ہمیں 100 بندے دیں تو ہم پاکستان ایئر فورس کا مائکرو الیکٹرانکس کا سینٹر کھولتے ہیں، جو کہ پاکستان ایئر فورس کی جو ایف پی جے ہیں وہ بنانا شروع کرے۔ پاکستان ایئر فورس کو بھی بہت سارے ایف پی جے چاہیں، اس لیے کہ ہمارے جتنے جہاز ہیں اس میں ساری جو چیز وہ ایف پی جے یوز ہوتے ہیں سر۔ اور میں نے ان کے ایف پی جے دیکھے، تو ایئر کموڈر عثمان ریاض سے میری بات ہوئی تو میں نے ان کا آپ مجھے اسپیک بھیجیں، اٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی اٹس اے کوالٹی اسپارٹن 6 لیول کا ایف پی جی ہے وہ۔
ٹھیک ہے نا, اور یہ سافٹ ریڈیوز کو رن کرنے کے لیے جو ہوتا ہے, یہ تو بہت ہی یہ تو ٹوٹلی ڈویبل ہے پاکستان میں یار. آئی مین دس از, یہ تو اس میں کوئی ہاتھی گھوڑے ہی نہیں لگتے. تو میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ ان کو, میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ 10 بندوں کو دیں, ہم ان کو ٹریننگ شروع کرتے ہیں اور 100 بندے ہائر کرتے ہیں ایئر فورس میں. ایئر فورس کا اپنا مائکرو الیکٹرانک سینٹر تو ہو, پھر آرمی کو بھی چاہیے, نیوی کو بھی چاہیے, ان کے اپنے اپنے مائکرو الیکٹرانک سینٹر ہونے چاہیے. پی سی ایس آئی آر کے اندر جو گھٹیا حرکت ہو رہی ہے اس وقت, بہت ہی فضول ترین لیب ہے ان کی, اس کے اندر نیشنل الیکٹرانک سینٹر کے اندر بھی بن سکتا ہے, ٹھیک ہے, اسپارکو میں بھی بن سکتا ہے. یہ تو آئی تھنک دس از, ہمیں کوئی انفلوئنس کر سکتے ہیں ان ایڈیشن ٹو چائنیز کمپنیز کمنگ, ان ایڈیشن ٹو اسٹارٹ اپس. ان سب کو اپ گریڈ کرائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ, اور یہ لوگ ہائر بھی کریں گے لوگ. اور یہ لو کاسٹ جو میتھڈ ہے نا, یہ اٹریکٹ کر رہا ہے ان کو. میں نے کہا کہ آپ پاکستان ایئر فورس میں پہلا ٹیپ آؤٹ تو کریں نا $10,000 لگا کے. وہ کہنا سر $10,000 تو کوئی بات ہی نہیں ہے. Thank you, Naveed bhai. If we can take a question from Fahim Saab, please. Assalamu alaikum, Dr. Naveed and Rahil Wadla and all of you. جو نوید صاحب نے جو پروسیجر استعمال کیا ہے, میں اور راشد رمضان صاحب اسی پروسیجر سے ٹرینڈ ہوئے. ہم لوگ لنک شاپنگ میں بھی اسی طرح کا کورس کرتے تھے. اٹس اے 6-month کورس اینڈ وی ڈیزائن اے اسمال چپ ان اٹ اینڈ دیٹ میک مائی PhD تھرو آؤٹ. That was the first experience that I get the confidence that I can make the chip. Then later on I start to make a complex chip. Secondly, regarding میں نام بھول گیا ان کا, جنہوں نے مجھے کہا تھا Xilinx کا سافٹ ویئر کا ایشو ہے. You can even shift to Intel. Intel doesn't have put any embargo on the software or hardware. یہ میں نے بھی فیس کیا Xilinx کے ساتھ کہ Xilinx کی پابندی لگی ہوئی ہے. ہم نے FPGA منگوایا اور Xilinx کا FPGA نہیں چل پایا, ہم نے پائریٹڈ سافٹ ویئر یوز کرنے پڑ گئے. اور ان دی اینڈ ہم نے کیا کیا, انٹل سے آلٹرنیٹلی بائی کیے. انٹل کے FPGA پارٹنر بھی بن گئے. دے ور کوائٹ encouraging in it and still we are using Intel as a main board rather than going for a Xilinx platform. اور تھرڈ تھنگ, ہمارے یہاں میں نے ایک چیز نوٹ کیا, ابھی میں گرانٹ لکھ رہا تھا تو ہمارے یہاں اسپیشلٹی موجود ہے, ہر جگہ کی چھوٹی چھوٹی اسپیشلٹی موجود ہے. لیٹ سپوز میں عثمان کی مثال دوں, عثمان از گڈ ان مائکرو پروسیسر ڈیزائن اور RISC-V پروسیسر. میں NAD کی مثال لوں, دے آر گڈ ان RF ٹرانسیور ڈیزائن. یا فاسٹ کی بات کروں, اسلام آباد میں دے آر گڈ ان RF ٹرانسیور ڈیزائن. سملرلی اگر میں موو کروں کیٹ کی طرف, دے آر گڈ ان اینالوگ ڈیزائن اور مکس سگنل ڈیزائن. دے آر گڈ ان. اٹس بیٹر ٹو کمبائن دیئر نالجز ٹو میک اٹ ون پلیٹ فارم. ہمارا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ریسرچ ایکو سسٹم ایگزسٹ نہیں کر رہا. اگر ہم انڈیویجول چیزیں آتے نا تو سر ہم یہی تو چاہ رہے ہیں کہ یہ جو گروپ ہے نا, یہ والا گروپ ہے نا, اٹ بیکمز دیٹ, دس کین بیکم دیٹ. تو ہم لوگ بالکل آپ 100% صحیح بات کہہ رہے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہی جو گروپ ہے سب کو پل کریں اس کے اندر, اینڈ دس بیکمز اے شیئرنگ پلیٹ فارم. ایک دوسرے کی ہیلپ کریں کہ اگر عثمان انسٹیٹیوٹ کو ایک اینالوگ سیل چاہیے تو کیٹس والے بنا دیں, RF ٹرانسیور چاہیے وہ فاسٹ والے بنا دیں یا نسٹ والے بنا دیں, اینڈ دین وی اسٹارٹ ڈوئنگ دس کولیبریٹو چپس. وی کین ڈو اٹ انشاءاللہ. Awesome. Can we take a question from Arshad Hussain Saab, please? Ji, sure. Ji, Assalamu alaikum. I'm Arshad Hussain from the Qaid Azmi University, Islamabad. So I really appreciate Dr. Naveed Sherwani, basically this program. I think during my PhD, I already have the same procedure because I did PhD from China. So they have exactly the same way. Even though for a PhD student to having a tape out experience, taking a design, first of all to have a training to so that they can have a one simple platform running on, and then putting some innovation in that design, and doing the tape out and bringing the chip back, designing the PCB, and of course taking the measurement. And then of course if there is something very useful, then of course you can have to have a research publication even, and that also come and contribute towards in industry also. And not this brings a kind of a strong motivation for a student to have a more knowledge. And of course exactly as the Dr. Naveed Sherwani said, even if you have some kind of analog block, we have a digital block, we can combine wherever, sharing the some kind of a specific expertise from one person or from one specific group to the other, so that we should get a collective
success. And I think what I see in China is exactly what these guys are doing to growing up in this one. And we should, in Pakistan, as a whole nation, we should think about this one actually. And if you really wanted to grow up, even I'm also teaching in Quaid-e-Azam University from 2005, a digital design in Verilog HDL by using the FPGA design. Okay, I think that was a quite early. I started the Verilog design, and I from this course I have seen so many students. I mean, they joined from our student. They joined the PIAS. They joined the NESCOM. Some of the students, they also joined LAMPROMELON recently, and of course they are a part of as a kind of engineer is right at the moment. Of course they are already doing the job with the LAMPROMELON right at the moment. And I think this is the proper way. If you really want to grow this nation, I think this is the proper way, and we should follow Dr. Naveed Sherwani. And I really agree with this, all the theme and how the procedure he is following. I think what I have learned in doing the tape out and working for my PhD abroad with China. This is what it all is. Thank you. इसके अंदर एक थोड़ी सी मैं और बात बताता हूँ कि आई एम टॉकिंग टू SMIC, सो और eFabless से बात कर रहा हूँ. इज अ पॉसिबिलिटी कि ये हमें SMIC के अंदर इवन चीपर शटल मिल जाएगी बिकॉज ऑफ आवर रिलेशनशिप विद चाइना. तो दैट इज ऑन गोइंग, लेकिन उसकी उनकी PDK स्टेबल नहीं है, ना ही उनके सेल लाइब्रेरी स्टेबल है फॉर दिस. तो इसीलिए आई थॉट लेट्स स्टार्ट विद SkyWater 130 nanometer, देन वी कैन मूव ओवर टू SMIC 130 nanometer. As soon as that is stable and eFabless can start taping our chips, it can become cheaper that day, inshallah. Excellent. Thank you, Naveed bhai. We will request Dr. Hamad Seema to add a comment. Thank you very much, Rahil. I think we are at NUST, we are for this program, और हमने जो structure Dr. Naveed ने mention किया है कि country champion identified है और university champion in Rahil and Shiraz Bashir, they are identified. So Rashid Bhatti bhai would be our university champion. Okay, sorry. So I think there are a lot of people already interested, so it's very good. So we are actually having a meeting tonight, also Pakistan time, with the NUST and USA to basically drill down कि क्या चीज इसको किस तरह आगे लेके चलना है. University professors are also there. I'll be leading that, and Dr. Rehan Ahmed, who is working on RISC-V microprocessors, so he'll be part of the team. And we have a team of students, undergraduate plus masters, जो के kind of trained हैं for doing the tape out. So structure is ready. जिस जो शुरू में बात हुई थी डॉक्टर रशीद भट्टी ने की थी, that is something we have to drill down to basically convince NUST and USA, because हम इसको नहीं चाहते कि एक photo op kind of चीज हो. हम चाहते हैं कि उसकी एक continuity रहे और वो useful जो है वो चीज बने at the end of the day. क्योंकि एक सक्सेस स्टोरी आगे की, फॉर इंस्टेंस एक चीज हमने बनाई है, उसका लाइसेंस फॉर इंस्टेंस किसी ने खरीद लिया है, वो IP लाइसेंस कोई छोटी कंपनी है IoT की, उसने खरीद लिया, दैट वुड बी अ रियली मोरल बूस्टर फॉर एवरीवन इन्वॉल्वड. सो दैट्स वेयर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. दूसरा, हम TSMC वाला पाथ भी कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज SkyWater जो है वो इन माय नॉलेज आई थिंक इट्स आल्सो अ न्यू फाउंड्री. उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इज इट मैच्योर? उसके जो डिजिटल के स्टैंडर्ड सेल लाइब्रेरीज, मेमोरीज हैं, आर दे स्टेबल एंड टेस्टेड इनफ? ये बहुत पुरानी फैब है. ओके. और इट्स नॉट कमर्शियली यूज्ड, सो तो फिर उन्होंने इसको रीस्टार्ट किया है. सो इट्स मोस्ट ऑफ द स्टफ इज अराउंड 10-12 years old. इसके ऊपर अभी तक आई थिंक जस्ट स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स तकरीबन 150-200 हो चुके हैं इस टाइप के. वो गूगल एक शटल रन करता है जो कि फ्री है, तो उसके अंदर 40 slots हैं and you can apply for it, लेकिन like some 1500 people applied for it and they of course have only 40. तो जो लोग पाकिस्तान के अंदर जल्दी उसकी शटल की डेट्स मीट कर सकते हैं, they should apply for it. और अगर उसमें
نہیں ہوگا تو پھر ان کو ہم اپنی شٹل میں اکوموڈیٹ کر دیں گے. لیکن وہ اس میں وہی مسئلہ ہے کہ they will have a lot of people and there's only 40 slots and lot of people apply and very few people get in. اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ہر کنٹری سے موسٹ پرابلی 1 یا 2 سے زیادہ نہیں دیں گے. تو لیکن اسکائی واٹر شٹل از یوزڈ quite a bit now, so I think it's Okay. quite stable. It's a very old process. I mean, almost 20-year-old process, 130 nanometer. Right, thank you. Thank you, Naveed bhai. We are at the top of the hour. If somebody has a last question, and before asking that last question, before concluding, would like to answer one of the questions that Dr. Imran Latif asked. So we are just starting at this moment. So as Naveed Sherwani bhai mentioned in our chat group, we are at this point, we are trying to identify university champions. So for example, for NUST University, our university champion is Dr. Rashid Bhatti. He has extensive experience in this. Then we are trying to identify the 2 professors for the university. For example, for NUST, you just listen to Dr. Hamad Chima and Dr. Rehan. They are the 2 university people and the alumni organization. جیسے ڈاکٹر نوید شیروانی بھائی نے کہا کہ اس ٹائم پہ ہم جسٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں, وی ہیو ناٹ گون اینی ویئر. ہم یونیورسٹی چیمپئن کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں جو ہم نے اپنی پرٹیکولر یونیورسٹیز میں آئیڈینٹیفائی کیا ہے, لائک یو ای ٹی ٹیکسلا کے لیے جس طرح ڈاکٹر عمران لطیف ہیں, اور اس طرح سے so and so forth for different universities. Number 2, ہم یونیورسٹی میں جو 2 پروفیسرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. اور نمبر 3, ہم المنائی آرگنائزیشنز کو اس ٹائم پہ موبلائز کر رہے ہیں اور ان کو کنسنسس بلڈ اپ کر رہے ہیں. That's all we are doing. Anything from your side, Dr. Naveed Sherwani? نہیں تو اب ہمیں اگر ہم اس گروپ واٹس ایپ کو یوز کر کے یونیورسٹی چیمپئنس کے نام پبلش کر سکیں, پھر وہ ایک بار پبلش ہو جائے تو پھر 2 پروفیسرز ایٹ لیسٹ, اگر زیادہ ہوں اچھی اور بھی اچھی بات ہے, وہ پبلش ہو جائیں. اس کے بعد پھر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈیں اور پھر اپنا پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کریں کہ بھائی ہم اس ٹائپ کا کوئی پروجیکٹ کریں گے, یا جو اس کا کوئی ٹائٹل ہے یا جو بھی اس کا آئیڈیا ہے. And obviously by that time they should be going to the website of eFabless, downloading chips, playing with them and having the students play with that. لیکن ابھی at this moment Rahil is very much right that we should identify for each university a university champion, 2 to 3 professors or more, and then those professors should be engaged in this group with us, and then ان کے لیے پھر ہم webinars, training, جو کچھ بھی ہے اور پھر اتنی دیر میں alumni will do their work of mobilizing the alumni and trying to organize the funding. میں corporate line پہ بھی کام کرتا رہوں گا, so that we can bring some support from the corporate side. اور چونکہ یہ ایک 501c3 ہے, تو اگر فرض کریں آپ گوگل میں ہیں یا آپ ہیں, تو I think we can even qualify for matching fund. تو وہ بھی ہمیں ابھی ایکسپلور نہیں کیا کہ جو وہ ہیں, چونکہ 501c3 ہے تو آپ $10,000 دیں تو 10,000 کمپنی دے دے گی. تو I think that all those things are yet to be explored. But وہی ہوتا ہے نا, میں یہ کہتا ہوں کہ بس اسٹارٹ کیا جائے, let's just start running. اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے just to start running, because پھر وہ لوگ ملتے جاتے ہیں, وہ پھر کارواں بن جاتا ہے. لیکن ابھی ہم لوگ جو ہے نا, اگر اس ایکسپیرینس کو یوز کر کے یہ ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیں, start exchanging between all the different universities, joint collaborations, papers, پھر جو اس کمیونٹی کی نیڈ ہوگی انشاءاللہ جو ہوگی, ہم other than this we will try to find. TSMC کے اندر I have some 30-year relationship in TSMC. اگر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے TSMC کے اندر, کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے کسی IP انڈسٹری کے اندر, Xilinx میں, Altera میں, I have known people for 30-35 years. So انشاءاللہ ہم اس کمیونٹی کو بناتے ہیں, پاکستان کا مائکرو الیکٹرانکس کمیونٹی. اسٹوڈنٹس کی نیڈز ہیں, ریسرچ کی نیڈز ہوں گی, فنڈنگ ہوں گی. I think we can make this into a much bigger thing than to guide the research development and student training in Pakistan. اور پھر چائنیز کمپنیز کو میں لے کر آؤں گا اس میں, کہ جو کسی نے ڈیزائن سینٹر کھولنا ہے وہ آئے یہاں پہ بتائے کہ کیا آپ کو کتنے لڑکے چاہیے. پاکستان ایئر فورس کو لاتے ہیں, اسپارکو کو لاتے ہیں, PCSIR کو لاتے ہیں, پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کو لاتے ہیں. ان سب کو مائکرو الیکٹرانک سینٹر بنانے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ان کو کوئی چپ نہیں بیچے گا. You can bet in 3 to 5 years we will have to either make our own or basically buy the gray and black chips. So I think there's a lot of opportunity for this group to do great things. Excellent. Dr. Rashid Bhatti, please. Ji, I would like to conclude with this thing that we should start like now, baby steps, and every time we meet, we probably have to set up some next step or actions.
So I believe in action items. So in my view, I think that we should start with something like, the platform like a Park Launch. We should just like set up a little, maybe a portal, a website or something. Anytime we meet, we post our meetings, videos. I mean, it should not be openly accessible, but visible for the members. Start putting pictures, hierarchy, how things are working, encourage people. And then the next step is like what projects under that, what projects are going on in what universities, who are all are involved, what are the professors, who are the students who are involved in there. And that's the way it's going to like start getting a little hierarchical understanding that where we are in this whole journey at this point. Yes, you're right, Naveed bhai. तो राहिल फिर आप एक नेक्स्ट मीटिंग सेटअप करें और अगर आई थिंक दैट्स राइट, लेट्स डू अंडर पार्क लॉन्च, दैट इज द राइट प्लेटफॉर्म. और फिर रेगुलर मीटिंग्स करना शुरू करते हैं. एनईडी के अंदर as we said, we have already arranged the financing. Now we just have to get those two. The professors have been identified by by Dr. Sarosh Lodhi. तो वो प्रोफेसर्स भी आइडेंटिफाई हो गए. मैं उनके साथ काम करता हूँ कि उनके प्रोजेक्ट्स को तो हम पहले आगे लेके चलें कि स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई हो जाएं और प्रोजेक्ट्स के नाम हो जाएं, तो ताकि एनईडी के जो ग्रुप हैं वो तो काम करना शुरू करें अपने टेप आउट्स पे. So that then it just primes it up. You're right, Naveed bhai. I think there's just a last comment before we conclude from Dr. Rashid Ramzan. जी डॉक्टर कह रहे थे कि डिजाइन सेंटर होना चाहिए एयर फोर्स के अंदर और नेवी के अंदर और आर्मी के अंदर. नेस्कॉम ने ये इनिशिएटिव 2 साल पहले लिया था और वहाँ पे एक डिजाइन सेंटर एस्टैब्लिश हो चुका हुआ है विद ऑलमोस्ट द मैन पावर ऑफ मोर देन 50 आईसी डिजाइनर्स. और उसमें से जो हमारे पास इस वक्त ये 2 डजन के करीब मास्टर्स स्टूडेंट हैं जो अभी टेप आउट करके ग्रेजुएट कर जाएंगे इस दिसंबर में. दे आर बेसिकली फंडेड बाय देम. वो डिजाइन सेंटर वगैरह, और आई वुड लाइक के फ्यूचर में जो डिजाइन सेंटर के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वहाँ पे उनको भी हुकअप किया जाए. डॉक्टर नवीद शेरवानी साहब, मेरे ख्याल है सम ऑफ देम इज ऑलरेडी हुकअप, मुझे नहीं मालूम. जी जी, मैं आई हैव हैड एक्सटेंसिव टॉक्स विद देम. वो जो ना ये बेसिक जो इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पे एक्सीलेंसी के पॉकेट्स अब आईसी डिजाइन में पाकिस्तान में बन चुके हैं, 2009-10 में नहीं थे. अब उनको हुकअप करना जो है के वो आपस में जब कम्युनिकेट करना शुरू कर दें, हुकअप करना शुरू कर दें तो अलग वन हमें सरफेस से नजर आना शुरू हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया फॉर ऑल ऑफ यू जी. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. So with your permission, Dr. Naveed Sherwani, can we conclude the meeting? So if any last comment from your side. नहीं, मेरी कोई परमिशन नहीं चाहिए खाम में. अच्छा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो हमारी फैमिली की मीटिंग होती है ना, हमारी जो शेरवानी फैमिली की, वो राहिल आप आके मैनेज किया करें. आप मीटिंग ऐसे, हमारी फैमिली में हर आदमी एक दूसरे को बस चीख रहा होता है और बातें कर रहा होता है. अब यू मेक दिस मीटिंग्स लुक वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड थिंग्स लाइक दैट. सो वेरी वेल डन. थैंक यू सो मच. Thank you very much. That's what we had been doing at Park Launch. Thank you very much, everyone. We will post it in exactly, and that's how we will coordinate with all of us. And we are all together in one team. Thank you, Naveed Sherwani bhai. Thank you, everyone. Okay. Thank you, everyone. Okay. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum.